The African Union has commended China for the continued support in the fight against COVID-19 global pandemic, as Ethiopia received 2 medical consignments from China. The latest donated medical equipment is expected to boost the global efforts in the fight against the global pandemic. As the number of coronavirus cases continues to spread across the continent, AU is calling for more support for the African continent. More of that in this report. Ethiopian Minister of Health Elia Tadesse has received 2 consecutive deliveries of medical supplies from China this week. First from the First Lady of China, and second from ByteDance, a China-based tech company and owner of the app TikTok. African Union officials say the efforts are commendable and a sign of uninterrupted solidarity with Africa, and the world must unite as one to battle COVID-19. Africa already decided in fighting COVID-19 as one, but we need the rest of the world to support Africa, especially in strengthening our health systems, in strengthening our capacity to fight COVID-19, and also in supporting us by medical supplies. Many African nations are procuring medical and testing supplies through the African Union's COVID-19 fund. Every medical supplies that's not produced in Africa, we would like to make sure that we can get it from outside Africa, either donated or through the mechanisms we established, like the anti-COVID-19 fund and the medical supplies platform that we established to facilitate the pool procurement of the medical supplies for African member states. The African Union is also calling for more economic cooperation across the continent. Not only a health issue, it is a socio-economic impact that's caused by this COVID-19. That's not why we need the solidarity to be a global solidarity. We need all of us to fight, to come together, all of us globally to fight COVID-19, and for all of us to make sure that even after COVID-19, we will continue in this togetherness and this solidarity to make sure that we will bring the economies to our normal base. We will be fighting other consequences of COVID-19. For Africa CDC officials, the swift and ample provision of COVID-19 vaccination is another soon-to-be tackled issue. Now that the hope of a working vaccination is becoming a reality by the day, Africa wants to make sure it is not left behind from access to timely vaccination supplies. Ethiopia received 2 medical consignment from China. China continues to support African countries on the fight against COVID-19 pour supply garab ak yenen yoo xam ne like materials yoo xam ne dañ ko mën a use si coronavirus bi mu nekk loo xam ne am na solo torop waaye African Union bi tamit mu ngi oote mu ngi ñaax ndimbal si yeneen organizations yi and other countries around the world pour dimbale Africa in the fight against COVID-19. waaw lu am solo la parce que ñun moom suñu loxo jotu suñu gannaaw waaye dama ragal tam ñu tàllal ko keneen mu teg ko si ba pare pour woñ ko tam loolu tam jar na sóoraale bu baax. parce que ñi ñëpp képp koy gis rek am na interest bu nekk si suuf. boo xam ne nii moo tax ñu ko def. wante lu jar a bàyyi xel la te loolu yëpp war nañ ko bàyyi xel comme ni ñu ko waxee si gannaaw mbir mi su passé war na Afrique tam war nañ seetaat seen bopp. parce que déjà ndimbal yi nga xam ne from China ou si European si ñëpp. am na lu ne si suuf loo xam ne luñ bëgg la loo xam ne bëgg nañ ko téye si Afrique dooroo mun a def loolu noonu moo tax ndimbal yi bari muy ñëw Afrique waaye maanaam dimbale la junne yóbbu sa téeméeri junne daanaka def mooy Afrique fii so this is the problem waaye naka la noonu la ko noonu la demee waaye dina mës a change waaye lii mun na nekk lu ko mun a change lii di pandémique bi su passé African leaders itam Afrique ñi nga xam ne tam borom xam-xam leen si Afrique ñi def ci taxaw seetlu c'est naka la ñoo def ba at least ndimbal yi ñuy ñaan bu dee 100 sax 50 bi war na wàcce ñu jël 50 bi nag yoral ko suñu bopp di ko defal suñu bopp because am na taxawaay bu ñu doon am li si bëri duñ ko tàllee li loxo fen dinañ ko war a mën a defal suñu bopp so loolu nag si
leaders yi la concerne ñoom ñoo si war a taxaw bu baax a baax déglu tam ñeneen ñi nga am na borom xam-xam leen waaye ñun politique mooy problème yi Afrique mais bi borom ñu def ko politique am na borom bu nekk si kono bi fële su waxee nga ne kii opposition leader bi la àndal moo tax muy waxee nii ba doo déglu xam-xamam fekk mu ngi am loo xam ne tey soo ko dégloo réew mi mun a jëm si kanam kon déjà so am na fu ñoo toll rek dootuñ seet luy jëriñ réew doo si seen xam-xam buy jëriñ réew mi naka laay continuer toog si toogu bi loolu leen di ku la xelal loolu ngay gën a seet den ku la xelal lu yóbbu réew mi si kanam boo toogee wala ngaa lijjanti say bagage sa temps jeex nga dem kañ la ñoo dem this is the problem waaw am na solo Africa daal in as much as ñu ngi saxu ndimbal si European countries si China and the other continents it is important ne African bi xam ne fu mu nekk nii lii dafa ñëw de waaye dafa war a ubbi ñun suñ bët bi in the sense like ñun ñëpp xam nañ ne fu mu nekk nii scramble for Africa moo nekk di happen ku nekk daal mu ngi def ay jéego pour make sure ne nga win Africa kan mooy win Africa because Africa lañ wax ne fii la natural resources yi nekk fii la xaalis bi nekk but ñu bari ñu ngi wax ne maybe Africa ñu amuñ technical know-how pour ñu mun a reproduce all these natural resources they have pour mu benefit gaay so in most cases dañ dee yóbbu gaay Europe gaay ñu produce ko ñu andi ko back ñu selaat ko ñu jaay ko si ñuñ at a very expensive rate so lii ñuy African ñi dañ war a bàyyi xel ñu xam ne fu mu nekk ni this is the right time for these people pour ñu mun a am is here la ñu mun a whether they can make us or break us this pandemic really will determine a lot of things in Africa whether Africa will stand strong for herself whether Africa will be independent or whether Africa will be dependent on other countries and other continents for their survival mu nekk loo xam ne dafa am solo torop so mbas mi daal I think dafa ñëw pour teach African bi a lesson. Of course. Mu ubbi botam bi and all. So des na nag whether African leaders they are ready to look at it at a brighter side, at a wider angle or not. But it is here to teach everyone a lesson and I think ne bala moo jógee fii ku nekk danga war a jànga dara ku nekk danga war a learn something from it and ku nekk danga war a nekk koo xam ne danga independent of yourself.